so invented the glass fashion show to put Canada on the map. Evet, 1989'da uluslararası bir konferans düzenledik Toronto'da ve ben orada başkandım aslında. This is Bonnie Startek. She was the executive director of the Glass Art Society, and my husband Dave, who's an accountant, invented this costume. She was living in Corning, and so it's Corning wear on her body. We've always had a sense of humor. Orada görmüş olduğunuz fotoğrafta cam sanat topluluğundan Bonnie Hanım giyiyor kıyafeti ve Corning Bey onun için tasarlamıştı. Bu sayede sahnede görebilme şansına mümkün oldu. So for the very first show, I only got my friends to make costumes. This is Ginny Ruffner. I asked everyone I knew, just quickly make a costume out of glass. İlk şovumuzdan aslında arkadaşlarımdan rica edildim bu tasarımları yapmalarını. O fotoğrafta gördüğünüz kişi Jenny Ruffner'di. Dediğim gibi kendisi de arkadaşımdı. Bu gördüğünüz kıyafetlerin hepsi arkadaşlarım tarafından yapıldı ve ilk şovumuzda giyildi. In the foreground is Kathy Gray. She is the host of Blown Away, the Netflix glass blowing program. And the one with the crazy hair, she almost died because she almost got electrocuted. So I stocked neon costumes for the future. Fotoğraflarda gördüğünüz hanım Kathleen Hanım'dı. Kendisi Blown Away isimli cam üfleme programından gelmişti. Önceki fotoğrafta gördüğünüz saçları elektrikli şekilde olan hanımefendi az kalsın ölüyordu. Çünkü elektrik şokuna maruz kaldı. Ondan sonra daha sonraki şovlarında artık elektriği ve neon kıyafetleri uygulamama kararı aldı. So I rented the Royal York Hotel ballroom. I paid for it myself, and that was the beginning of the glass fashion shows. It was very exciting, and the people in the glass world loved it, especially that one. So then, next one was in Corning in 1991, but I couldn't go because my daughter was born that night and I had to stay in Canada. She came 3 weeks early. Evet, ilk yapmış olduğumuz Royal York Hotel'de yapmıştık ilk moda şovumuzu ve onun parasını ben kendim şahsen ödemiştim açıkçası. Ondan bir sonraki şovumuz da Corning'de oldu 1991'de. Ama o gece aslında katılamadım ben çünkü Kanada'daydım. Kızım 3 hafta erken bir şekilde doğdu ve o gece kızımı doğurduğum için kendi şovuma katılamamış oldum. So, 1991, I have no photos because I was not there. This is 2001 at Corning, and there is my daughter Anna Matisse. She was 10 years old, so it was 10 years after she was born during the second glass fashion show. Evet, 1991'e dayanmış bir fotoğraf çekildi maalesef çünkü dediğim gibi orada şahsen bulunmadı. 2001 yılında gördüğünüz fotoğrafta, az önceki fotoğrafta da benim kızım vardı. İkinci şovumuza kızım 10 yaşındaki haline katılmış bulundu. This costume was a big surprise. We had lots of surprises in those days. And it was so large and it was on wheels that right before the fashion show, we had to quickly build a special ramp to push her up the stairs. It's what made the glass fashion shows so exciting. Evet, bu görmüş olduğunuz kostüm de aslında bir sürprizdi. Bizim kendi şovlarımızda çok yaptığımız sürprizler oluyor. O kıyafet o kadar büyüktü ki tekerleklerle birlikte sahneye taşımak zorunda kalmıştık. Böyle çılgınca fikirler de geliyor ve onları şovlarımıza uyguluyoruz. At the end of all of my glass fashion shows, everyone comes out and we have a big dancing party. Şovlarımızın hepsinin sonunda bütün
bütün katılımcıları sahneye davet ediyorum ve çok büyük bir dans partisi düzenliyoruz hep birlikte. Then, this is back in Corning, I did many shows in Corning, we're having a rehearsal. I make everybody do the show without their costumes, and then we do the costumes for the very first time at night. Evet, orada gördüğünüz yine Corning'de yaptığımız bir ön çalışma aslında. Herkesi çağırıyorum, önce kıyafetleri olmadan birlikte prova yapıyoruz. Daha sonra da bir gece öncesinden kıyafetleriyle birlikte en son provamızı gerçekleştiriyoruz. You can see in the very foreground with the glasses, that's Beth Hyland. She was the librarian at the Corning Museum of Glass for many, many years. She has been in every single glass fashion show except for the first one in Toronto, but she did see that one. Evet, önde gördüğünüz gözlüklü hanımefendi de kendisi Beth Hyland. O Corning Cam Sanat Kütüphanesi'nin başkanı. 1991'de olan ikinci şovumuz her şeysine kendisi de katıldı. This man with the green hair is the very famous Bill Goodenrath, the Venetian glass expert who also teaches at the Corning Museum of Glass. I persuaded him to be in the show. Yeşil saçlı gördüğünüz beyefendi kendisi Bill beyefendi. Kendisi bir cam uzmanı ve aynı zamanda Corning Cam Sanat Kütüphanesi'nde kendisiyle kendisini oradan tanıyorum ve kendisini ikna etmiş oluyorum yapılması için. Glass people are not shy. Cam insanları utangaç değildirler. So again, many friends, beautiful costumes. This is some pressed cast glass by a Montreal designer. Evet, dediğim gibi çok fazla arkadaşım çılgın kıyafetlerimiz var. Bu görmüş olduğunuz kıyafetler baskılanmış camdan yapılmış. Carolyn Baum, flame worker from Florida. Erlen hanımefendi kendisi Florida'dan katılmıştı. All glass. Gördüğünüz gibi bütün kıyafetler camdan. Very heavy costume. Naked woman and just some glass. Burada görmüş olduğunuz kostüm de çok ağır bir kostüm aslında. Çıplak bir hanımefendi kendisini taşıyor. This is Susie Silbert. This was in 2009. She now is the curator of contemporary glass at Corning. Even she was in the fashion show. Görmüş olduğunuz hanımefendi Suzy hanımefendi. 2009'da da kendisi bize katıldı. Kendisi cam sanatının küratörlerinden, kendisi de şovlar düzenliyor. This is Heather Kelly, who's in charge of the Pittsburgh Glass School, wearing a Susan Glasgow Taylor chandelier dress. Burada görmüş olduğunuz hanımefendi, Hillary hanımefendi, kendisi bir cam okulunda öğretmenlik yapıyor ve görmüş olduğunuz kostüm de üzerindeki aslında bir şamlı. Alesko, a very famous performance artist from New York City, wearing wine goblets, and her partner is wearing corks. Gördüğünüz şovda Alaska'dan, burada performans sanatçıları kendi şovlarını yapıyorlardı. Şarap bardakları ve tıklaçlarla. This is the famous Jeremy Lepisto. He has to clean up all the broken glass in between when people are walking because the costumes broke a lot from the dancing. Görmüş olduğunuz beyefendi Jeremy Lepisto ve kendisi şovlar arasında eğer giyinen kıyafetlerden herhangi biri kırılırsa bütün temizliği yapıyor. That's me and Bill Finrath. Ben Bill Bey. This is Chedi in the middle. He is from Ghana and does glass beads. Görmüş olduğunuz ortadaki beyefendi Gana'dan Chedi Bey, kendisi camdan boncukları üretiyor. Yes, underneath that is Sally Rash. She has been in many shows and always has a very interesting costume.
Görmüş olduğunuz hanımefendi Sally Cratch. Gördüğünüz üzere çok değişik kostümler tasarlıyor kendisi. Çok severek takip ediyoruz. Beautiful glass girls. There's Beth, a Highland, the librarian. There's Ensha Cho. She made all of these neck pieces. She has also been in many shows. Görmüş olduğunuz hanımefendi, ilk hanımefendi ve kendisi bizim çalıştığımız kolyeleri tasarlıyor. This is another very fun dancing party after the show. Bu da şovlardan sonra yaptığımız çılgın partilerden bir tanesi. Side of Corning, everybody enjoying themselves. Corning'de eğlenen insanları buradan da görebiliyorsunuz. Okay, here is a fabulous show that we did in New Orleans, in Louisiana. Burada da New Orleans'te yaptığımız bir etkinliği görüyorsunuz. Çılgın bir etkinlik bir tanesi. This is all flame-worked glass. Bu görmüş olduğunuz camların hepsi ateş tasarlaması, ateş kullanımları. In New Orleans, it was for a gas conference. They said we could do whatever we wanted. It is a wild city. There were a lot of almost naked people, just warning you. Size uyarayım, oraya gittiğimizde gaz konferansına gitmiştik ve bizim istediğimiz her şeyi yapabileceğimizi söylediler. Bu sebeple çok fazla çıplak insan vardı, onu söyleyeyim. I also hurt myself very badly and could not walk, so that was extra fun. Ve oradaki şovda yaralandığım için yürüyememiştim. Bu sebeple çok daha eğlenceli bir hale gelmiş bu için şov. Irina Kashihari's costume from Japan. Japonya'dan Irina Hanım'ın tasarladığı ve giydiği kostüm. Yes, very wild. Evet, çok çılgın fotoğraflar farkındayım. This is his interpretation of Dale Chihuly. It's neon blown glass. No, not neon, it's silver blown glass. Burada görmüş olduğunuz Dale Beyefendi üflenerek yapılmış kendi yorumlu kostüm. This is a trans person with a large Karen Willenbrink costume. Burada görmüş olduğunuz trans bir hanımefendinin giymiş olduğu çok renkli bir tasarım. This was the wildest glass fashion show we ever had. Bu şov bizim bu zamana kadar sahip olduğumuz, geçirdiğimiz en çılgın şovlar aslında. I was wearing old Kevlar gloves that you use to pick up the glass, and we made a dress, but it was very itchy. Cam yapımında kullanılmış eldivenlerden, eski eldivenlerden kendime bir elbise yapmıştım ama çok kaşındırıyordu açıkçası o elbise. Very fun conference. Çok eğlenceli bir konferans gerçekten. This is a picture of my husband, Dave, the mighty Dave. He is wearing a glass kimono. All of those squares are glass. Burada görmüş olduğunuz beyefendi de benim çok değerli hocam Dave, meşhur Dave. Kendisi camdan yapılmış bir kimono giyiyor. This was a show we did in Seattle for a New Year's party. Bu şov da aslında Seattle'da yapılmış yılbaşı şovuydu. So, let's see what date was that. In 2011, the Glass Art Association of Canada had a conference in Montreal. 2011'de Kanada'da cama dair bir konferans yapılmıştı. And I decided to do something different. Ve orası için daha değişik bir şey yapmak istedim şahsen. The man beside me is Philip Dubuc.
Yanındaki beyefendi tanık dedik. He is a very famous clothes designer in Montreal. Kendisi Montreal'de çok meşhur bir kıyafet tasarımcısı. And I chose 6 very well-known Canadian clothes designers, and then I put 6 glass artists so that together they designed and made the costumes for this very different show. Evet, bu show içinde şöyle bir şey yaptık. 6 Kanadalı kıyafet tasarımcısıyla yine 6 Kanadalı cam sanatçısı bir araya getirdik ve bu show için özel olarak çok değişik tasarımlara imza attık. So what happened was that the designers decided they didn't like the way I was doing the rehearsals, which was wild and dancing. So they hired a very well-known German runway expert, so someone who knew how to run a real fashion show, and they told me not to do it. Olay tam olarak şöyle gerçekleşti. Oradaki çalışan tasarımcılar aslında benim işleri yapış tarzını çok fazla sevmiyorlar. Provalarını nasıl yaptıklarını. Çünkü biz çok fazla dans ediyorduk ve çılgınlar gibi hareket ediyorduk. O yüzden şöyle yaptılar, işleri daha profesyonel bir şekilde sokmak için Alman bir podyum uzmanıyla çalıştılar ve tasarımlarını daha profesyonel bir şekilde benim yaptığımın aksine sunmak istediler. So this is Philip de Boek looking down at the German designer, and they are not having a good time. Fotoğrafta görmüş olduğunuzda Philip de Boek diyor. Orada Alman aslında podyum uzmanına bakıyor ve ikisi de çok mutlu gözüküyorlar. Then in 2012, we went to Toledo, Ohio for the gas conference, and I did a big show. 2012'de de gaz konferansına Ohio'ya gittik ve orada da çok büyük bir şov gerçekleştirdik. I started with a beautiful ballerina who is married to Eric Meek, who is works at Corning as the main glass blower. Görmüş olduğunuz balerin hanım da Eric Meek beyefendiyle evli. O kendisi de Corning'de çok meşhur bir cam üflemecisi. This was a wonderful show. We had a large arena filled with 2,000 glass artists watching this show. Bu da yine çok büyük bir şovdu aslında. 2000'den fazla cam tasarımcısı, cam sanatçısı bizleri izledi ve çok eğlendi. This costume weighed 75 pounds. Bu görmüş olduğunuz kıyafet yaklaşık 30 kilo. This is Robert Minkoff. He was in many shows. Unfortunately, after Venice, he passed away, so he's no longer with us. Görmüş olduğunuz beyefendi de Robert Minkoff maalesef Venedik'te yaptığımız şovdan sonra kendisini kaybetti. This is a glass Viking by Aaron Bagelman, all glass. Görmüş olduğunuz kostüm Aaron Bagelman tarafından yapılan cam bir Viking kostümü, tamamen her şeyi camdan üretildi. Nancy Dubois has made over 40 costumes for all of my shows. These are 2 of them. Nancy Hanım benim şovlarım için bu zamana kadar yaklaşık 40 tane kostüm üretti ve az önce gördüğünüz fotoğraflarda ürettiklerinden 2 tanesi. So, again, so many of my friends made costumes because now it was very popular to be in one of my glass fashion shows, and everyone wanted to make a costume. Evet, demiş olduğum gibi kıyafetlerin çoğunu başta hep arkadaşlarım yaptı ama sonra o kadar büyük sansasyon yarattı ki kostüm şovları. Daha sonrasında herkes aslında tasarımını benim şovumda sergilemek üzere bana göndermek istedi. The famous and wonderful Sally Crash, who I think is going to be doing a demo for you tomorrow. Görmüş olduğunuz
İtalya Dümenç, sanırım yarın kendisine bir demo yapacak sizin için. Who's that? Bu hanımefendi kim? Everyone dancing and having a very good time. Gördüğünüz gibi herkes dans ediyor ve gerçekten çok eğleniyor. These are two very, very rich glass collectors who wanted to be on the stage. Görmüş olduğunuz iki beyefendi de çok zengin iki cam koleksiyoncusu. Onlar da şovuna katılmak istediler ve ricalarını kırmadı. Everybody wants to have fun. Gördüğünüz üzere herkes çok eğleniyor gerçekten. This is Corey Hampson, who owns Habitat Gallery, and his wife Regina. Görmüş olduğunuz bey, Carrie ve onun eşi, kendileri Habitat galerileri var. That was Beth, again. Tekrar Beth Hanım. All glass, warriors. Görmüş olduğunuz bütün tasarımlar camdan yapıldı. Susan Glasgow Taylor made lingerie all out of glass. This is the end of the Toledo show. I wanted to do zombies. Bu görmüş olduğunuz Toledo şovundan ve konseptimiz orada aslında zombilerdi. Bir zombi şovu yapmak istemiştim. Again, another big dancing party after the conference. Yine tekrar konferanstan sonra çok büyük, çılgın bir dans partisi görüyorsunuz. This is at the Renwick in Washington. In 2013, I did a show. I just am showing one picture of Julia Rogers. And the heart lit up and you could hear the baby's heartbeat. Evet, bu da 2013'te yaptığım tasarımlardan bir tanesi de Julia Roberts'in bir tane fotoğrafından esinlenerek yaptım. O görmüş olduğunuz kalp ışık yayıyor ve bebeğin kalp atışlarını görebiliyorsunuz tasarımın üzerinden. 2016, back at Corning. 2016'da tekrar Corning'de şov yaptık. This is one of the books I did, the Crazy Corning Glass Fashion Show. Bu da Corning Glass Show ile ilgili yaptığım kitaplardan bir tanesi. Getting ready, doing a rehearsal. Hazırlanıyoruz, prova yapıyoruz. I'm wearing 100 bags of Gaffer crushed frit. Görmüş olduğunuz kıyafette tam 1000 adet küçük poşet bulunuyor. Jason Johnson, very famous glass artist, made the guitar out of glass. Jason Johnson kendisi çok büyük bir cam sanatçısı ve kendisi tamamen camdan olan bir gitar üretmeyi başardı. Cat Burns, who was on Netflix Blown Away. Cat Burns kendisi Netflix'te olan Blown Away programından da tanıyabilirsiniz. Light dress from Japan. Japan'den tekrar parlayan bir kıyafet. This is again my mother, who is in her 80s. Görmüş olduğunuz hanımefendi kendisi benim annem oluyor. Kendisi 80'lerinde fotoğraf çekti. Glass and metal. Cam ve metalin bir araya gelmesi. This is a Carol Milne costume, and it also lights up. Görmüş olduğunuz Carol Hanım'ın kostümü hem camdan hem de kendisi ışık saçıyor. You can see the audience is having a good time. Burada izleyenlerin de şokta olanların kendisi kadar eğlendiğini görebiliyorsunuz. This was the most amazing costume. Kit Olsen flame worked to this and then had to walk in it. It was not easy. Bu görmüş olduğunuzda Kit Hanım tarafından yapıldı. Kendisi bunu camdan yaptı ve kendisi tekrar podyumda içinde yürüdü. Hiç kolay değil bunu yapması açıkçası.
film cast costume. Cam Defilelerinde tasarladığı kostüm. Best costume. This is Ross Delano, and he is being a glory hole. Bu en güzel kostümlerden bir tanesiydi. Ross Delano yaptı bunu ve kendisine altında bir ateş çukuru tasarladı camda. It was really a good costume. Gerçekten o kostüme bayılıyorum. Lucio Bubacco made this fabulous costume, and this wonderful man is his nephew. All glass. Bu Bacco Bey bu mükemmel kostümü tasarladı ve podyumda üzerinde bunu tasarlayan kişi de, giyen kişi de kendisinin yeğeni. There's Lucio fixing it before the show. Bu Lucio beyefendi kostümlere son dokunuşları yapıyor. Flameworks costume. Burada görüyorsunuz rengarenk kostümleri. The rich collector is back. He likes to dress as a woman. Daha önce görmüş olduğunuz zengin koleksiyoncular tekrar programa geldiler, şovumuza eğleniyorlar. 800 glass beads. 18.000 cam boncuktan tasarlanan kıyafet görüyorsunuz. Rick Allen is a spaceman. Burada da Eric Allen'ı görebiliyorsunuz. Uzay kıyafeti giymiş bir şekilde. Who's that? It's my girl. Kendisi benim kızım. That is Shane Farrow's daughter in that costume. Kostüm Devon. içindeki Devon, Sharon Farrow'ın kızı. Chuck, she is my queen. Şah Hanım kendisi benim de kraliçem oluyor aynı zamanda. Nancy Day Dubois costumes. Nancy Hanım'ın uçuşan kıyafetleri. These are amazing costumes. They're found recycled glass. Bu görmüş olduğunuz mükemmel kostümler geri dönüştürülmüş camlardan üretildiler. Robert Minkoff. Butterfly. Kelebek kostümü. Some people worked 2 and 3 years on their costumes. Şunu söylemem gerekir ki bu şovdaki insanların bazıları kostümler üzerinde 2 ya da 3 yıl çalıştılar. This is woven glass. She wove beads into this cloth and then made a dress. Bu It's all glass. görmüş olduğunuz kıyafette aslında örüldü cam boncuklar tarafından ve kıyafet haline getirildi ve podyumda giyildi. This is a cast glass. She cast her body when she was pregnant. That's Cassandra Straubing. Cassandra Hanım hamileyken kendine dış kabuk oluşturdu ve onu giydi camda. Şovumuz. The woman in the middle made these costumes. Sibeli, she is a flame worker from California. Ortada görmüş olduğunuz hanımefendi Sibel Hanım, Kaliforniya'dan kendisi o görmüş olduğunuz 3 kıyafetle kendisi tasarladı. We have people coming from all over the world, from Turkey. Görmüş olduğunuz fotoğraflarda Türkiye'den, dünyanın her bir yanından çok fazla insan katkıda bulundu. From Canada. Kanada'da. This is beadwork. Teresa Burrows. Beautiful. Çok güzel gerçekten. The end of this show, Alfred University made all these glass monster heads. Bu şovun sonunda da Alfred Üniversitesi görmüş olduğunuz uzaylı kafalarını tasarladı camda. Everybody coming back out, dance. Şovun sonunda herkes geri geliyor ve hep birlikte dans ediyoruz. Big party. Devasa partiler gerçekten.
I think we're going to do this Saturday for your glass fashion show. Everybody's going to dance at the end. Sanırım bu uygulamayı cumartesi günkü şovumuzda da aynen uygulayacağız hep birlikte. And then something happened to me. Lucio Bubacco and Cesare Toffolo called me up and said, Laura, make a glass fashion show in Italy, in Murano. And I only had 8 months to prepare, and they wanted me to do it in boats. And I said, are you crazy? But we did it. That was 2018. Ve sonra başıma çok çılgın bir şey geldi. O görmüş olduğunuz iki beyefendi bana geldiler ve dediler ki Laura, senden şunu yapmanı istiyoruz. İtalya'da bir şov yap bizim için ve botlar olsun. Ben de kafayı mı yediniz gerçekten? Ama sonra gerçekten oldu ve 2018'de bu şovu hayata geçirdim. It was the craziest event in my life. I had to get everyone in boats. Bu hayatımda yaşadığım en ilginç, en çılgın şovdu ve herkesi botlara bindirdik. O şekilde şovumuzu gerçekleştirdik. I was afraid we were going to fall in and drown with our heavy costumes on. Gerçekten çok korkuyordum. Çünkü eğer düşseydik o ağır kıyafetlerle büyük bir ihtimalle hepimiz boğulacak. But we did it. It was amazing in Murano. Fakat oldu, gerçekleşti. Bu mükemmel şovu Murano'da gerçekleştirdik. There I am with my husband Dave. Burada gördüğünüz kişi de sevgili kocam Dave'le birlikte şahsen. It was in a gondola. Bir gondolda herkesi selamlıyoruz. There's no more hiding. Burada görüyorsunuz hanımefendileri selamlıyor herkese. Everybody had to bring their costumes to Italy in airplanes. It was really hard. It was very expensive to ship, to bring all the work. Bütün ürünler camdan olduğu için ve bu insanların hepsi açıkçası kıyafetlerini İtalya'ya getirmek durumunda kaldıkları için bizim için çok zorlu bir süreç oldu. Aynı zamanda çok pahalı bir süreç oldu. Bu ürünleri İtalya'ya transfer ettirebilmek. This costume came in a giant box, and it's Kathleen Elliott, and she had to bring her husband to help her carry the box. Bu görmüş olduğunuz kıyafet Kathleen Elliott tarafından yapıldı ve İtalya'ya getirildi. Çok büyük bir kutunun içinde geldi ve kendisi taşıyamıyordu bu kutuyu. O yüzden yardım etmesi için kocasını da ikramda getirmişti. That is my mother. Peki beni görüyorsunuz. I thought she was going to fall in and she cannot swim. I was very nervous. Çok gergindim annemle birlikte buradayken çünkü annem yüzme bilmiyordu ve düşmesinden çok korkmuştum açıkçası. There's my queen. She brought this piece from the United States. It broke and she spent the whole week fixing it in Cesare Toffolo's studio. Tekrar benim kraliçemi görüyorsunuz buradan. Kendisine giymiş olduğu kıyafeti Amerika'dan ta İtalya'ya kadar getirdi ve aslında kırıldı o parça. Daha sonra şovdan bir hafta öncesine kadar kendisi oturup onu stüdyoda tamir etti. There's Kit Paulson and Robert Minkoff and Carrie in her mosaic dress. Burada görmüş olduğunuz beyefendiler, hanımefendiler kendi mozaik kıyafetleri içerisinde. I think that is my last slide, and I think I did my 35 minutes. This is my husband and my mother and me. We all love to be in the glass fashion shows. Sanırım bu benim son slaydım. 35 dakikalık sürenin sonuna geldim. Son olarak son slaydımda sizlere anneciğimi, eşimi ve kendimi göstermek istiyorum. Bu cam şovlarında gerçekten çok büyük
eğlence ve mutluluğu kazanmakta. The last fashion show that I'm doing now, I have had to cancel it 2 times because of COVID, the pandemic. And I know that we want to have another one soon, but I don't think it's going to be until 2024. Yapmış olduğumuz son cam moda şovlarını maalesef COVID yüzünden 2 kere iptal etmek durumunda kaldım. Biliyorum herkes şu an çok yapmak istiyor, tekrar bu şovu uygulamak istiyorlar ama sanırım 24 gününe kadar yapamayacağız. Maybe we will have more people from Turkey. Belki Türkiye'den de daha fazla insanın katılımını görürüz. Kim bilir? Thank you very much, everybody. Tekrar dinlediğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum herkese. Çok teşekkürler. Thank you so much.